So, by the way, I mean Kashmir Files director ever sir? Mana ine kada. Agnihotri, Vivek. Vivek Agnihotri, yeah. So, what you're saying in other words is, Vivek Agnihotri may or may not be able to create the same phenomenon consistently, but an SS Rajamouli can choose to create a phenomenon like that. Yeah, correct. Consistently. So నేను చాలాసార్లు because I'm heavily influenced by Ayn Rand, you know, and Ayn Rand లాంటి క్యారెక్టర్స్ కానీ ఒక వరల్డ్ అనేది రియల్ లైఫ్లో ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందా అవ్వదా అనేది ఇట్స్ no one can ever say. ఎందుకంటే she created a world and designed characters to sell a certain philosophical idea, you know, which is what actually the objective of Ayn Rand's books. దాంట్లో నేను చాలాసార్లు కలిసాను కొంతమంది. దేర్ క్యారెక్టర్స్ లైక్ హవర్డ్ రాక్, ఫౌంటైన్ హెడ్ బుక్స్ లైక్ గెయిల్ వైన్ అండ్ ఎల్స్వర్త్ టూహీ ఇలాంటి వాళ్ళు చూసాను. బట్ దే దెమ్సెల్వ్స్ డోంట్ నో, ప్రాబ్లీ వాళ్ళకి అర్థం కూడా అవుతుంది నేను చెప్తే మేము ఫౌంటైన్ హెడ్లో క్యారెక్టర్ లాగా ఉన్నామని, యూనో. బట్ ఇన్ ఎ స్ట్రేంజ్ వే ఆఫ్టర్ ఎ లాంగ్ టైమ్ ఐ థింక్ ఐ హవ్ సీన్ హవర్డ్ రాక్ ఇన్ రాజమౌళి. యూనో, అతను హవర్డ్ రాక్లో మాట్లాడు. Howard Rock laga he might not give long lectures about what he thinks and what he says and blah 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 blah, no, but what he does is creating that eventual impact on the whole thing. Work impact is about the visual aspect, which is the building. Second impact is the impact on the economy of the industry, economy of the country, sometimes in very strange ways. There's politicians who will say something atanda cinema lo dialogue తీసుకునో లేకపోతే ఇలాంటి ఆస్పెక్ట్స్. సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ కల్చరల్, ఫైనాన్షియల్ అండ్ ఓవరాల్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ సో మెనీ జోన్స్ ఈజ్ వాట్ ఓన్లీ ఎ పర్సన్ లైక్ హవర్డ్ రాక్ అండ్ హవర్డ్ రాక్ అది ఆలోచించి చేసాడు, డెలిబరేట్గా డిజైన్ చేసింది ఇది Ayn Rand బుక్లో. అది రాజమౌళి ఆలోచిస్తాడా లేదా, లేకపోతే ఆలోచించినా కూడా ఎవరికి చెప్పకుండా తన లోపల దాచుకుంటాడా అనేది లైక్ ఐ సెడ్ ఇట్స్ ఎ డిబేటబుల్ పాయింట్. సో విచ్ ఈస్ ద రీజన్ I think Rajamouli is not an overt Howard Rock like in Fountainhead, but is a covert Howard Rock, and that is actually much more difficult than being overt. Overt ga chesevvallu evaru Rajamouli successful avadam chance ledu, because he is not taking conflict with anybody or anything. I never heard a single controversial element about him till today. Tana annada, tana gurinchi ఎవరన్నా అన్నారా అనే ఆస్పెక్ట్ అనేది, డిడ్ యూ నోటీస్? ఐ నెవర్ హర్డ్ ఎ సింగిల్ కాంట్రవర్షియల్ ఆస్పెక్ట్ అబౌట్ రాజమౌళి ఇన్ ఎనీ విచ్ వే ఇన్ ఆల్ దీస్ ఇయర్స్, విచ్ ఈస్ నాట్ ఎ జోక్ కన్సిడరింగ్ ద స్టేట్ హీస్ ఇన్. సో ఇన్ అదర్ వర్డ్ సార్, ఒక మెటాఫిజికల్ యాంగిల్ కూడా ఉంది ఇందులో. మీరు కాన్షియస్గా ఆబ్జెక్టివిజంతో అని అంటున్నారు, బట్ వేర్ యూ మూవ్ అవే అండ్ యూ లెట్ థింగ్స్ ఫ్లో అండ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ద నెసెసిటీ టు put that I cult or my brand cult, but you just allow what is necessary to happen through you. That is a reluctant messiah, in the words of Richard Bach. So Rajamouli garu, from what you are describing, is doing what is required and stepping aside for his project, correct, and letting things happen. Chala varaku see, I am very sure he exactly knows what is happening, what is going to happen. 100% he knows, because అది లేకపోతే మీకు అంత కాన్ఫిడెన్స్ ఎలా ఉంటుంది? కరెక్ట్. సో హీఈస్ అ పర్సన్ హూ విల్ ఫీల్ గిల్టీ, ఈజ్ అ పర్సన్ హూ ఫీల్ వెరీ ఎమోషనల్ గాయ్, అండ్ ఈస్ ప్రాబ్లీ ద మోస్ట్ సింప్లెస్ట్ లివింగ్ పర్సన్ ఐ హావ్ సీన్ ఇన్ మై లైఫ్. సెన్సిటివ్గా ఉంటారు చాలా. నో, సెన్సిటివ్ ఓకే, సింపుల్ లివింగ్ అనేది నాకు తెలిసి రాజమౌళి కన్నా సింపుల్ అయితే మహాత్మా గాంధీ మైట్ హావ్ లివ్డ్. యూనో, ఈ కమ్స్ టు బాంబే, ఈ కమ్స్ ఇన్ ఇన్నోవా కార్, ఎవరు లేకుండా ఒకటి తిరుగుతూ ఉంటాడు. And if you see his place where he lives in, you'll be shocked. It's like a middle class apartment, absolutely nothing, and not because he wants to live, because his mind doesn't really seek something more, seek something other than what his passion is. It stops at it. అది అలా ఉండాలా, అలా ఉంటే కరెక్ట్ అని కూడా నేను అంటలేదు. ఐఎమ్ జస్ట్ స్టేటింగ్ ద ఫ్యాక్ట్. ఐఎమ్ జస్ట్ స్టేటింగ్ ఎ ఫ్యాక్ట్, యు నో. So the point is that reflects in him with the way he speaks in on the dais, on the stage or whatever. It exactly the same thing reflects. Ikkada I'm compelled to say this, sir. You are one of the few people who takes a time to comment on. ఇప్పటి వరకు మీరు ఇండివిజువల్స్ మీద రామోయిజంలో మాట్లాడిన వ్యక్తులు ఎవరంటే Ayn Rand, బ్రూస్ లీ, శ్రీదేవి గారు, నాకు శ్రీదేవి గారు,
అండ్ ఐ కాంట్ రిమెంబర్ టూ మెనీ మోర్ పీపుల్ అబౌట్ హూమ్ యూ యాక్చువల్లీ స్పోక్ లైక్ దిస్. అండ్ ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్లో ఉన్నవాడు రాజమౌళి గారు. సో ఆబ్వియస్లీ సంథింగ్ ఇన్ హిమ్, మీ ఎమోషన్ కూడా మీరు దాచుకున్నా కనిపిస్తుంది. సో వాట్ వుడ్ ఐ కాల్ దట్, అడ్మిరేషనా ఆర్ యూఆర్ జస్ట్ అబ్జర్వింగ్ ఆర్? I would think observation. See, I am not emotional about Rajamouli, like the way you are mentioning. ఎందుకంటే వాళ్ళు they were in my growing years. When I was, they shaped me. Yeah. The way I think, the way I feel. Rajamouli for me, I'm observing him from far. And the economic consequences more than Yeah. It's a cultural and financial and creative impact of Rajamouli. I am observing as an outsider. I am not emotional about it. Yeah. He did not do anything to me. You know, on a personal level, it is not. I am not impacted by Rajamouli. మిగతా వాళ్ళు మిమ్మల్ని ఇంపాక్ట్ Yeah, but I can understand his impact in the world. I know that's the point. That is what I am talking about. Once again, tremendous clarity. So ఈ లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఒకటి అడుగుతాను సార్. మీరు హవర్డ్ రాక్ అన్నాక ఆబ్వియస్లీ పీక్స్ వెళ్ళిపోయారు. మీరు అంతకంటే కంపారిజన్ ఏముంటుంది? సో మీరు ఇంటరాక్ట్ అయిన టైమ్స్లో రాజమౌళి గారితో, హ్యావ్ యూ ఎవర్ షేర్డ్ దిస్ ఆర్ డూ యూ యాక్చువల్లీ మీట్ అండ్ ఇంటరాక్ట్ అట్ ఆల్? I mean, I do share sometimes, maybe in a text message and all that. I mean, I mean, you see, see, a person doesn't need to be necessarily conscious of what exactly is done. Probably I can articulate the effects of Rajamouli's success, even if he wishes to do it. If for some day he decides to talk about himself and talk about his achievements, I probably can put them better than him. Because I would be able to understand what is impact more than him, because he is doing it himself. So తన పర్స్పెక్టివ్లో చూడటానికి తన గురించి వేరే వాళ్ళు ఏమనుకొని చూసే పర్స్పెక్టివ్ నా దగ్గర ఎక్కువ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది రాజమౌళి కన్నా, విచ్ ఇస్ ద రీజన్ ఐ విల్ బి ఎ బెటర్ person to talk about him compared to himself. You are a better observer. So in other words, also his understanding of it could be very different also. Adi of himself. Yeah. Adi undachu. Sare edaina every episode with the takeaway. So if you had to, last question is three words to describe Rajamouli. Yeah. From RGV's. 3 words to describe. 3 words. లైక్ నన్ను అడిగితే నాకు ఒక ఇంప్రెషన్ ఉండొచ్చు, బట్ ఇక్కడ మీరు చెప్తున్నారు కాబట్టి మీకుండే అండర్స్టాండింగ్తో. ప్యాషన్, విజన్ అండ్ సింప్లిసిటీ. యా, బ్రిలియంట్. యా, ఐఎమ్ గ్లాడ్. ఐ థింక్ ఈస్ ద ఎపిటోమ్ ప్యాకేజ్ ఆఫ్ ప్యాషన్, విజన్ అండ్ సింప్లిసిటీ. అమేజింగ్ సార్. Simplicity sounds simple, but it is not. Simplicity is the most difficult to achieve. Yeah. This is actually an eye opener. చూసే వాళ్ళకి రాజమౌళి గారి సినిమాలు నచ్చుతాయి, ఎందుకు నచ్చుతాయో అర్థం చేసుకోలేని పరిస్థితుల్లో మీరు చాలా విషయాలు డీకోడ్ చేశారు అండ్ రాజమౌళి గారిని మరింత పరిచయం చేశారు ఫ్రమ్ యువర్ ఐస్ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ yet another wonderful session today. Yeah, see, I'll just tell you one thing. I told when I saw Triple R, I called him up and said, thank you for bringing out the kid in me. I thought it was dead long time back. He again came back, and that's how much I enjoyed the film movie. I take that as the biggest compliment, he said. Yeah. Great. Yeah. And so kids కోసం తీయటానికి అడల్ట్స్లో ఉన్న కిడ్ని కూడా బయటికి తీసుకురావడానికి, that is what I think he achieved in the so-called mainstream cinema, which is a very, very difficult task. Yeah. Amazing. I think this episode itself is a very big compliment coming from you, and I'm sure he looks up to your understanding of him. Thank you very much, Ram Gopal Varma garu, and thank you all for watching.